Thank you. And I now turn to our list of speakers for national human rights institutions and non-governmental organizations. And I now give the floor to Action Canada for Population and Development. The floor is yours. Thank you, Madam President. Action Canada delivers this statement on behalf of 300 organizations. Dans la Déclaration et le programme d'action de Vienne, les États ont explicitement accepté de prioriser la réalisation des droits humains des femmes et ont reconnu que tous les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et interreliés. Sin embargo, 26 años después, los derechos humanos y la autonomía corporal de las mujeres y las niñas siguen siendo violados de manera rutinaria, incluso mediante la denegación, criminalización y estigmatización del acceso al aborto seguro y legal, todo lo cual tiene raíces en la discriminación, la opresión, la violencia y la coerción que afectan a las condiciones materiales que dan forma a la vida de las personas y su capacidad para ejercer su autonomía corporal y sus derechos humanos. In 1994, black feminists came together as the Women of African Descent for Reproductive Justice in reaction to the white supremacy, colonialism, and capitalism they observed shaping reproductive politics and inherent in the broader population control narratives. Reproductive justice is centered on the rights to bodily autonomy and self-determination, the rights to parent and to not parent in safe and healthy environments. It is rooted in an intersectional analysis and moving beyond an individualistic conception of choice to instead place emphasis on the material conditions necessary to exercise reproductive rights. Reproductive justice also addresses the legacy of population control informed by white supremacy and replacement theory, which has resurfaced in current populist politics. Reproductive justice is achieved when all people are able to enjoy their rights to bodily autonomy and sexual and reproductive self-determination. It requires people to enjoy economic, social and cultural rights and freedoms, and the ability to make and exercise choices not limited by oppression, discrimination, stigma, coercion, violence, lack of opportunities or possible consequences. Les organes des traités et les procédures spéciales ont signalé ce besoin et reconnu que les droits reproductifs des femmes reposent sur les conditions matérielles dans lesquelles elles sont nées, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que sur les structures de pouvoir et la distribution des ressources. Autrement dit, les déterminants sociaux de la santé. These include access to housing, safe drinking water, effective sanitation systems, access to justice, and freedom from violence, among other factors, and impact the agency that individuals can exercise with respect to their sexual and reproductive health. Our discussions on abortion and sexual reproductive rights cannot continue ignoring these factors. The realization of reproductive justice, the right to bodily autonomy, and substantive equality also requires freedom from control and interference. This includes states' criminalization of sexual and reproductive behaviors and decisions, restrictive abortion laws, punitive sanctions, and legal restrictions to regulate women's control over their own bodies. But also through the interference of non-state actors like private companies, multinational corporations, and donors in the realization of these rights. These laws, policies, and practices typically target and disproportionately impact women of color, women from the global south, women with disabilities, women living in poverty, migrant women, ethnic minorities, indigenous women, sex workers, women living with HIV, young women and adolescents, and gender non-conforming persons based on racial, class, and gender stereotypes. Today, on the 28th of September, International Safe Abortion Day, we urge states to respect, protect, and fulfill women and girls' human rights and realize reproductive justice for all. Nous demandons aux États d'assurer l'offre de services de santé sexuelle et reproductive disponibles, accessibles, acceptables et de qualité dans le cadre de la couverture universelle des soins et des systèmes de public de santé, y compris les options contraceptives modernes et les soins complets pour l'avortement et post-avortement, financés adéquatement par la taxation et exempts du contrôle d'autres gouvernements, d'accords multilatéraux y de sociétés transnacionales. Eliminar todas las barreras legales y sociales para el aborto seguro, incluido su criminalización entendida de manera amplia, que incluye regímenes punibles como no punibles, y comprometerse a proporcionar servicios seguros de aborto voluntario. Aborder la question des déterminants sociaux et autres déterminants de la santé, dans les lois et dans la pratique,
par une perspective intersectionnelle qui permette à tous les individus d'exercer effectivement leurs droits sexuels et reproductifs. Pedir a las compañías y corporaciones multinacionales que den cuenta por prácticas faltas de ética, violaciones y abusos de los derechos humanos y autonomía corporal de mujeres y niñas. Prioritize the meaningful participation of local movement, women human rights defenders, and feminists demanding accountability for sexual and reproductive health and rights violation, and center their demands and recommendations for the realization of reproductive justice. Thank you. Thank you. And I now give the floor to